Good morning يا جماعة، صباح الخير. I'm back again. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. خلاص we're approaching school soon. إن شاء الله تبقى سنة جميلة. This is one of the videos برضو that's going to be self-study video. It's an easy topic. Most of you have an idea about it definitely and you've been studying these rules for so many years. اللي يضحك بقى ان انا سجلت الفيديو ده قبل كده وبعد كده بعد ما سجلته اكتشفت ان الاوديو مش شغال. فعماله بقى بشرح وعايشه حياتي ويا سلام بقى على السعاده وبعد كده ايه جيت I was checking لقيت شرح بس من غير كلام. I'm doing this video all over again. As usual I'll try to make it short بس يا جماعه it depends يعني and I'll see how the flow goes. طبعا today's topic is very simple, very easy. Most of you have an idea about it, which is area and perimeter. تمام, area and perimeter of 2D shapes. Area and perimeter of 2D shapes. So mainly we're going to discuss 2D shapes and the rules that you're going to need this year. تمام كده. What is the requirement for ايه ده؟ ما قفلت الشير سكرين دي. طيب. What resource do we need? We only need the notes. فيا ريت بعد إذنكم يا جماعة I want you to pick out your notes and I want you to open them to page number 205. So please open the notes to page 205. We are going to discuss, as we said, area and parameter of 2D shapes. Now let's start by this page over here. I'm sorry. البيج دي اللي هي page 202. ولو شفتوا كده هتلاقي إنه the general parameter rule is add sum of all sides. يعني أنا I'm going to add all sides. بس أنا عايزة أأكد على نقطة هنا كده في الجزئية دي بتاعة البارامتر. Let's assume, let's go to the whiteboard. Let's assume أنا مثلا I have this shape over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. حلو. هنقول مثلا this is a regular pentagon وعندي مثلا دول كلهم 5 بات. 5 centimeters, 5 centimeters, 5 centimeters. ودي هنا عندي 6 centimeters مثلا for example. هنا بقى ممكن أتسأل سؤالين. ممكن يقول لي find the parameter أو parameter زي ما ناس كتيرة بتقول. When you are asked to find the parameter, you only add the outer sides, the sides that are outside بالشكل ده. ماليش دعوة بالسكس اللي جوه دي. فطبعا when we find the parameter, you always need to ask yourself, how many sides? And you just add them. That's simple. فأنا عندي 5 sides. تمام. فأنا يا إما I add 5 5 مرات يا إما طبعا I multiply 5 by 5 regardless the answer. And of course the unit of the parameter is centimeter. لكن لو جه قال لي مثلا this is the track of a running field. فأنا عندي مثلا بني آدم اتمشى around التراك ده كله بال6 centimeters اللي جوه دي. فساعتها I will have to add all the lines that I have. تمام. فاخد بالي بس يا جماعه من الاسئله. لو قال لي parameter يبقى انا بتكلم على السايدز اللي بره. تمام. لكن لو جه قال لي مثلا this is a running track ولا ده فنس معمول بتاع جنينه فساعتها I will have to add the sides that are inside. This is just something that I wanted to point out in case بس ايه ما خدتوش بالكم من الجزئيه دي. دلوقتي I'm going to move on to the notes. اللي انا عملته بقى الحصه اللي فاتت اللي هي ما اتسجلتش سبحان الله يعني ان انا قعدت انتروديوس الرولز واحكي بقى قصه حياتي في الرولز وبعد كده حليت اسئله. بس انا what I'll do now is that I'll solve examples على طول وجوه الاكزامبلز هشرح الرولز. فعشان كده قلت لكم I need you to open to page number 205. معلش بس أخدت بق شاي. Okay, so let's start by a very important definition that I want you to know. لأنه in most of the rules that we are going to discuss today هتلاقوا دايما إيه مثلا area of square base times height, area of rectangle base times height, area of triangle تمام half base height. هتلاقوا base وهايت base وهايت base وهايت دي أنا بكررها كتير في الفيديو بتاعي. I just want to point out what is the base and what is the height. The base and the height, let me take this triangle as an example. The word height, which is mainly represented by the letter H,
listen to the sentence carefully, is the perpendicular distance. طبعا the word perpendicular means it creates a right angle. المسافة العمودية between the highest point and the base. So let's consider this as the base, and a base, of course, is a straight line. The height is the vertical distance, the perpendicular distance from the point to the base. So what I'm trying to say is that the base and the height, they intersect at each other, and the point of the intersection of the base and the height, the angle created is always a right angle. Which of them is the base, which of them is the height? It doesn't really make a difference بالنسبة لي أنا ليه؟ لأنه في الآخر we multiply them. في الآخر we multiply them. So what is the moral of this story over here? The moral of the story over here is that for you to know which two sides are considered the base and the height, the sides that are perpendicular on each other are considered the base and the height. Which is the base, which is the height, doesn't really make a difference because they are multiplied. And again, the height is the vertical distance between the highest point and the base. So let's start by introducing the rules on the shapes that I have in the examples, page number 205. And then if not all the shapes are displayed, I'm going to explain them again. يعني لو مش كل الشيبس موجودة هنشوف ايه الشيبس اللي مش موجودة في الاكزامبلز بتاعتنا دي وهنشرحها. طبعا هنا work out the area of the following shapes. The area of a triangle, طبعا you all know the rule of the triangle is half base height. طبعا I have to look for the base and the height. They are perpendicular to each other, as you can see. So in math, you do not need to write the rule itself, half base height. يعني you don't need to write it in letters, but you need to write the application. يعني you need to write the working out. Half base height, this is a triangle, 6 centimeters, 7 centimeters. They are perpendicular on each other. So the area is half times 6 times 7. طبعا you place this on the calculator. وطبعا يا جماعة أنا دايما بنتفق على اتفاق مهم جدا في O level إنه there is no need بعد إذنكم for mental skills to avoid any silly mistakes مالهاش لازمة في الامتحان. طبعا the unit of the area is centimeter squared. لو حد بقى عايز يعرف half base height دي جت منين؟ ممكن بقى نقعد بقى في البريك كده في المدرسة نقعد أتناقش وأقول لكم الرولز دي جت منين. Okay؟ طبعا let's take another shape for this specific triangle. يعني triangle ده ممكن يكون مرسوم كده. تمام، وادي مثلا ادي اهي 6 وادي right angle وادي مثلا اهي دي 17 مش 7 I'm sorry half times 6 times 17. Let me recorrect this. أنا شفتها 7 عشان الخط ده. Half times 6 times 17. Half times 6 times 17 مش 7. So the area here is 51. Sorry for this. ما شفتهاش ال1 دي. طيب فهنا مثلا اهو نفس الكلام ممكن التراينجل ادي تلاقي الهايت اهو مرسوم بالشكل ده. او ممكن تلاقوها معموله كده. مثلا حلو. طبعا this is totally not a scale. ويعملي بقى الهايت يكون فين؟ مثلا يقول لي دي 17 وبعد كده from this point from this high point تلاقي كده الاكزامنر عامل dropping to a perpendicular line and the examiner would extend the base وتلاقي بقى دي هنا كده اللي مكتوب عليها 6. See؟ فأنا مديكوا 3 فورمات للتراينجل. طبعا half base height this is used only for right angle triangle. So we're done with the triangle. Let's move on to the trapezium. لأنه triangles that are not right angled they were discussed in trigonometry because this topic will be explained, I guess, after trigonometry. So moving back to our notes to the same page, page 205. Let's move on to the second shape, which is the trapezium. حد يقول لي بس هو ليه ما اسموش trapezoid؟ trapezoid في الأمريكان. إحنا in the British system we call it trapezium. طبعا what is the area of the trapezium? The area of the trapezium is you find the average of the bases and then you multiply this average by the height. تمام كده. Now let's try and explain the rule and see what are the bases and where is the height. What is B1 and what is B2? B1 means base 1 and base 2. Why do I call them base 1 and base 2? Because they are not equal. The bases of the
of the trapezium are these two sides over here that are parallel to each other. So how do I know what are the bases of the trapezium? The sides that are parallel, these are called base 1 and base 2. Why are they called base 1 and base 2? They are called base 1 and base 2 because simply, as you can see, they are of different length. Now, what is the height? The height is the perpendicular distance between them. تاني بأكد, the perpendicular between them. Perpendicular distance هو ده الهايت بتاعي. ده الهايت. المسافة ما بين ال two bases. The perpendicular distance between the two bases. معلش بس هو البتاع بطيء شوية مش عارفة ليه. Okay, so this is the height. تمام؟ فأنا بعمل إيه بقى to find the area of the trapezium? I find the average of the bases. I find the average of the bases. يعني كأني شلت ال two bases دول وحطيت مكانهم base واحد. So this is the rule over here. طبعا في ناس بتكتب الرول بطريقة تانية يقول لك half كده B1 plus B2 وبعد كده multiplied by the height. يعني في ناس بتعملها بالشكل ده. أنا I prefer الفورم اللي بالأورنج دي. يعني أنا I prefer the form in the orange. طبعا يا جماعة في ناس تقول لي مثلا الرولز دي مكتوبة في آخر السنة وبتاع. في رولز تبقى مكتوبة في رولز تبقى مش مكتوبة. أنا بصراحة من المدرسين اللي ما بحبش إن الولاد تعتمد على أي حاجة مكتوبة. فكلهم إحنا we're going to memorize and understand all those. So basically what I'm going to do here is I'm going to add the bases. Base 1 plus base 2 over 2. And then I multiply by the height, which is given, as you can see in this example over here, equals times 8. طبعا I placed 7 plus 13, 20, 20 على 2, which is 10. 10 times 8 is 80. And of course, remember that the unit is centimeter squared. حاجة بس عايزة أكد عليها وإحنا بنشتغل في المسائل بتاعة area parameter, make sure that the units are the same in the question. يعني ما يبقاش مثلا واحدة سنتيمتر واحدة متر حاجة زي كده. الترابيزيوم ممكن يجي بشكل مختلف. يعني how can I get a trapezium question? The trapezium could look like this in certain questions. يعني ممكن يجيب لي trapezium كده بالشكل ده. تمام؟ فهيبقى عندي ده base 1 وده base 2. So best to remember what is the trapezium. A trapezium is a four-sided shape in which two sides only are parallel. So we discussed the triangle, we discussed the trapezium. Let's move on to more shapes. تمام؟ طبعا عندنا الcircle. The circle is the very very important shape. تمام؟ لأنه بيجي منها السيمي سيركل وبيجي منها السكتر وبيجي منها حاجات كتير قوي. طبعا انتوا ذاكرتوا السيركل دي مليون مرة قبل كده. طبعا for this circle احنا هنا in this specific question, in these two questions specifically, to be very specific, I'm going to discuss the area and the not going to use about the word parameter, and we're not allowed to use the word parameter in circles. We use the word circumference. So basically, what are the components? في حاجة مهمة جدا عايز أقول لكم عليها في الجيومتري يا جماعة. إنه in geometry we don't assume anything. يعني I don't assume anything. ده شكله right angle. ده شكله parallel. دي كده ممكن تكون السنتر بتاعت السيركل. لا ده كده معقولة أعتبر ده الدايمتر. We don't assume. لازم if you want to مثلا consider this as a right angle, it has to be stated. If this is the center, then it has to be said that this is the center. If this is the diameter, then this is the diameter. تمام? We don't assume anything. يعني we don't take anything by the way it looks. So this is the diameter of the circle. اهو that's the diameter. هتقول لي بس ما هو مش قايل. لا انا بقول لكم this is the diameter of the circle. طبعا you know what is the diameter. I guess طبعا يا جماعه اكيد كلنا عارفين ايه هو الدايمتر. لو انا بس رحت هنا للوايت بورد and then I added a page. This is a circle. What are the components? Now, this is a weird circle. Let me just draw a proper circle. طبعا هتحسوا الكلام اللي انا بقوله ده بيزهق بس مش غلط ان انا بس بفكركم. Okay. So this is a circle. دي circle شكلها كويس كده. طبعا what are the main components of the circle that you have to know? طبعا the circle has the center. The distance from the center to this green rounded line is called the radius. The distance between
2 points on the circumference passing through the center is called the diameter. Of course, the relationship between the diameter and the radius is that the diameter is 2 times radius. وأرجوكوا 2 times radius is not equal to radius squared. لأنه في ناس كتيرة جدا بتعتبر إن radius power 2 هي 2 times radius. لا. Radius power 2 is radius times radius. So if the diameter is given and you want to find the radius, طبعا يعني the diameter is 2 radii. The radius is diameter over 2. تمام كده? And again, what is this green line called? This green line is called the circumference of the circle. Not the word parameter. We don't use the word parameter. معلش يا جماعة خطي شوية إيه جميل. ده اللي انتم متعودين عليه يعني دي مش surprise بالنسبة لكم. Let's go back to the notes. أهي. ونشوف how do I solve this question over here if I am required to find the area and I'm required to find and I'm required to find the circumference. Now, as you can see, I am given the diameter in this question over here, which is 8.3. I would advise that to find that you should find the radius first, always. Now, how do I find the radius? Simply divide the diameter by 2. تمام لأن احنا قلنا إنه الdiameter عبارة عن 2 radius. So divide by 2, so the radius is 4.15. تمام كده؟ ده الراديوس بتاعي. معلش هنعمل خط كده هنا. وعايزاكم برضه هنا يا جماعة تعملوا خط برضه بالعرض كده. vertical line. Then we're going to, as we said, for the circle, and this is called the sector. طبعا the sector was explained in year 9. الناس اللي كانت معايا السنة اللي فاتت السector was explained in full details في year 9 وأنا هرجع أشرحه دلوقتي برضه تاني in full details لأن sector is very important. خلينا الأول في الcircle. Now we all know of course that the area of the circle is pi r squared. This is the area of the circle. طبعا pi, we do not use it as 22/7. I don't use it as 3.14. I use it as pi as it is. Now on your calculators, لأنه whenever دايما يا جماعة أبوكم whenever we're discussing a video, you must have the calculator. يعني كأننا قاعدين في المدرسة بالظبط. واللي أنا هقوله دلوقتي زي ما بقوله في كل الفيديوهات بتاعتي. If you're bored, you can just pause the video, do whatever, روحوا العبوا دور على البلاي ستيشن وارجعوا. بس لأنه دي دروس سهلة بس مهمة. Now on your calculator you will find this button over here اللي هو times 10 to the power of x. هتلاقوا فوقيه باي. دي باي اللي احنا هنستعملها. دي باي اللي احنا هنستعملها زي ما هي كده. وهقول لكم ليه. So how do I get this pi? Just press shift and then you press on this button over here. So shift button, the pi will appear. So how do I find that area in this question? هم عاملة أهو 4.15 ودايما يا جماعة when you write your steps please يا جماعة الشكل الستep مهم جدا. يعني the quality of your step. So 4.15 power 2 multiplied by pi. أهو ده كده الستep بتاعتي that you have to show the examiner pi r squared. And then I replace it on the calculator 4.15 power 2 times shift ده طلع لي الرقم ده. This is what appeared on the calculator. Exactly. It's 6889 over 400 pi. السؤال بقى, do I leave my answer like this? I leave my answer like this only if the examiner says leave your answer as a multiple of pi. When do you leave your answer كده? I leave my answer in terms of pi if the examiner says keep your answer as a multiple of pi وأحيانا بيقول لي leave it in terms of pi. ساعتها أسيبها كده. إمتى أحولها ديسيمال؟ أحولها ديسيمال لما يقول لي round your answer to 3 significant figures. يبقى when أو round 1 decimal place أيا كان. I mean if rounding was given in the question. So if I want to round it to decimal, if I want to change to round it to 3 significant figures, I'll have to change it to decimal first. But after rounding it, the answer will be 54.1. الحتة دي مهمة أوي يا جماعة. I want you to remember it إنه when you leave your answer in terms of pi,
if the question says leave the answer in terms of pi, when do you change it to decimal? I change it to decimal when the question says down your answer to 1 decimal to 3 significant على حسب. تمام كده؟ طيب ولو ما قالش my advice change to decimal and round. تمام؟ Now this is for the parameter. Now, sorry, for the area. Now, as for the circumference, now for the circumference, we have two forms of the circumference rule. Circumference of the circle is 2 pi r، ده اللي احنا متعودين عليه واللي احنا بنستعمله يعني دايما. ولو احنا اخذنا بالنا انه 2 r دي تعمل لي diameter، فممكن تبقى pi times diameter. So these are the two forms of the circumference rule, either 2 pi r or pi d. Now, when do I use 2 pi r? يعني طبعا logically كده when the radius is given. When do I use pi d? When the diameter is given. تمام؟ فانتوا حرين. لو حد بيرتاح نفسيا ان هو يجيب الراديوس الاول بعد كده يعمل 2 pi r, it's totally correct. يعني 2 times pi times 4.15. طبعا بقى خلاص مش هناخد القصه بتاعت انا هقولها ديسيمال على طول. 2 times shift pi times 4.15. and I'm going طبعا if I change it to يعني if the answer is in terms of pi, الناس اللي معاها الكالكوليتر هتطلع لي 83 على 10 pi، ده الناس اللي عايزاها pi او على حسب يعني الاكزامنر. But I'll change the decimal so it's 26.1 after rounding. 26.1. معلش يا جماعه الانترنت بس ايه في مصر ما اعرفش ايه تبقى احيانا بطيئه، فبير with me الكتاب شويه بتبقى بطيئه. طبعا في ناس على فكره اصلا عارفين الكلام ده كله، فهم ممكن يعملوا حاجه، ممكن يحلوا الاكزامبلز دي كلها و and they just check their answers ولو هم already remember these rules لانه ده كله بالنسبه لكم مش جديد. طبعا if you want to use pi d, if you want to use pi d, then pi times the diameter immediately, and of course you will get the same answer. Now this is for the circle. السكتر بقى هناخد الاكزامبل بقى واروح اوديه على الوايت بورد because I need the space. خليني بس افتكر النمبرز 36 and 8. So I'm going to go to the whiteboard. Okay. Now first, let's just understand what is the sector. Now أنا جيت يا جماعة دلوقتي if I just erase or move on to the new slide. If I draw a circle, okay, I'm going to draw a circle, and let's just pretend a circle يعني نوعا ما مظبوطة. وده دي الطريقة اللي أنا بشرح فيها السكتور دايما. Let's just pretend إنه دي super supreme stuffed crust pizza تجنن. تمام؟ let's assume that this is the pizza with whatever ingredients that you want. أي بقى كل واحد يتخيل كده بيتزا اللي هو بيحبها. أنا من عشاق التشيز لافرز عموما يعني. تشيز لافرز بقى بيبروني ومشروم حاجة تجنن. البيتزا بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيبقى فيها كده لو انتوا لو بتكتبوا من بيتزا هات بيبقى فيه زي ترابيزه كده في النص ومتقسمه بالشكل ده. This is how exactly the pizza looks like. طبعا with whatever ingredients that you have. تمام؟ طبعا اول حاجه بنعملها بنفتح العلبه وبقوم واخده سلايس. This slice is the sector. السلايس دي سلايس البيتزا اللي احنا بناكلها دي يا جماعه دي sector. تعالوا ناخدها كده بره بقى. Let's zoom it كده outside and see what are the components of the sector that we eat. طبعا دي اهي الحته اللي ناخدها بره. This is the center of the circle. So this is the center. Now this line over here, since it connects the center and the circumference, so this is a radius, meaning this edge of the sector is a radius. طبعا means that this as well is a radius. طبعا as you can see or as you all know that the complete angle of the circle is 360 degrees. السكتور بتاعنا ده واخد حته من 360. يعني the angle of the sector is a sub angle from the total angle of the circle اللي هي دي. طبعا according to the example that we have the notes, this angle is of measure 36 degrees. تمام كده. And the radius I guess was given as, let me just check again. The radius كان 8 تقريبا as far as I remember.
عشان بنسى بسرعة. It was 8. طبعا ده الإكزامبل هنحله هنا على whiteboard. And the radius was 8. So let me just erase these two R's and put 8 instead. So this is 8 centimeters and this is 8 centimeters. As I always said, be aware of the amount of the units. The units all must be the same. تمام؟ طيب what is remaining? What remains is الحتة دي اللي هي دي. دي بقى اسمها ايه؟ الحته الستافت كراست دي اللي هي مليانه جبنه من جوه. في ناس بتجيبها بالجبنه، في ناس بتجيبها بالجبنه وبيبروني، ايا كان اللي هي دي. Now the whole green line of this circle is called the circumference. It's called the circumference. حته من this circumference, a part of the circumference is called an arc. A part of the circumference is called an arc. حتة من circumference اسمها arc. So this orange stuffed crust part is called an arc. تمام؟ دي كده مكونات السكتور، ودينا عرفنا السكتور شكله عامل ازاي. Now the sector could be minor sector. And a minor sector is a sector which has an angle less than 36 degrees. And the major sector is a sector that has an angle more than 180 degrees. Okay, so let me move on to another slide over here just to show you what is a major sector. لأن الكلام ده مهم. هنقول دي السيركل بتاعتنا اهي، نفس الكلام. هنقول مثلا أنا أخدت السلايس دي وكلتها، اللي هي دي أخدتها وكلتها. إيه ده هيتبقى من السيركل؟ كده كده يا جماعة، شوفوا هعمل ماجيك تريك كده. أنا خلاص أخدت الحتة دي وكلتها، فالبيتزا بتاعتي بقى شكلها عامل كده بالظبط، صح؟ اللي هو في لعبه كنت حتى انتوا تقعدوا تتريقوا عليا السنه اللي فاتت اسمها بوكيمون ولا باك مان، اللي هو اللي بياكل ده اسمه كده بالظبط عشان بس نبقى متفقين. ده الباك مان، او انا بحب اسميه بوكيمون. او دي بقيه البيتزا. فين الانجل بتاعتها اهي؟ This is the remaining angle. تمام كده. So if the small sector, as you can see over here, has an angle of 36, can anyone tell me what would be the remaining angle? Bravo. And I'm 360 minus 36, so the remaining angle is 324. So this is called a major sector. ده اسمه major sector. تمام كده. طبعا the radius is still 8 and the radius is still 8. فدايما يا جماعه السكتور اهو ممكن يبقى minor، ممكن يبقى major، والانجل بتاعته لازم تبقى باصه على الارك. طيب what if a circle has a diameter in between? Then what is this called? تمام. diameter in between اسمها ايه بقى؟ semicircle. برافو. طبعا semicircle is half a circle and we're going to explain it when we have the rules. طيب what if I have a circle and I have two diameters بالشكل ده؟ يبقى it's divided into 4. فده اسمه ايه؟ ده اسمه quarter of a circle. Now let's go back to the sector and see what are the questions that are asked about the sector. خلينا الأول نفتكر الرولز بتاعة السيركل، لأن الرولز بتاعة السيركل هي الرولز اللي أنا بستعملها في السكتر، ما بتتغيرش، بس بزود عليها حاجة صغيرة. معلش يا جماعة أنا بس بشرب شاي وأنا بشتغل. Now the area of the circle, let's remember the area of the circle is pi r squared, and the circumference of the circle is 2 pi r. These are the rules that we're going to use for sectors, minor, major, semicircle ممكن، quarter of a circle ممكن. يعني هنا طبعا دي ليها shortcuts أسهل بكتير. نيجي بقى هنا عندنا الماينر sector. راح فين؟ أهو minor sector. What are the 3 questions that you might actually there are 4 questions، بس زي ما اتفقنا يا جماعه انا في حاجات بحب اخليها للاوفيس اورز. يعني انا عايزه الفيديوز دي تبقى mainly شرح ورولز. الاوفيس اورز بقى هي اللي بنحل فيها اكتر وبنشرح فيها ideas وحاجات زي كده، يعني ideas في المسائل مش في rules. Now let's see what is the first question that you might be asked concerning sectors. The first question, you would simply be asked to find the area of the sector. Now, how do I find the area of the sector? Since this sector is a part of the circle, يبقى أنا I can use the area circle rule, which is pi r squared. أيوة يا مس أبو بعدين. What I'm going to do with this rule
is multiplied by the probability of the angle of the sector. Probability of the angle of the sector. أو ببساطة أكتر من كده. I am going to multiply the area of the circle by a fraction. What does this fraction contain? The numerator of the fraction is the angle of the sector. The denominator of the fraction is the total angle of circle. عشان كده بنسميها probability. لأن probability بتاعت السكتر إيه؟ الانجل بتاعته على التوتال. So how do I find again the area of the sector? Take the area of the circle, multiply by a fraction. طبعا the area of the circle as you can see is pi r squared. طبعا pi times the radius is 8 squared. طب الفراكشن ده عبارة عن إيه؟ الفراكشن ده عبارة عن angle of sector divided by the total angle of the circle. دي اسمها probability of angle of sector. دي بقى إيه؟ هنسميها الحتة. حتة السلايس. حتة times total. And then I just put it on the calculator. 36 على 360 times 5 times 8 squared. طبعا I'm going to change to decimal and round immediately. هتبقى 20.1. طبعا يا جماعة دول لازم يكتبوا في النوتس لأن أنا شغالة على الإكزامبل ده. تمام؟ So this is how to find the area of the sector. Minor. طيب what if the sector is major? How do I find the area? نفس الكلام. Fraction times area of circle. طبعا خلاص بقى أنا هشيل الراديوس وأحط مكانه الفاليو بتاعته which is 8 power 2. Now what do I put in this fraction? What I put in this fraction is the angle of this sector. ما حدش يقول لي بس الانجل اهي. لا الانجل دي بص على حته فاضيه. لازم دايما الانجل لما تبص قدامها تلاقي حيطه سد. لما تبص قدامها تلاقي حاجه حيطه سد. حيطه يعني تلاقي لاين بتبقى فاضيه كده. So the angle, the area of the major sector, angle of sector, divided by total angle of the circle, multiplied by area, and then you put it on the calculator, and whatever the answer you get. Now, as for the semicircle and the quarter of the circle, you can do it يعني بنفس الطريقة. Now, the angle of the semicircle is 180. فلو قلنا 180 over 360 times pi r squared. طبعا احنا في السيمي سيركل بنسهل الدنيا على نفسينا شوية. Semicircle is half circle. Semicircle is half circle. So basically, if you want to find the area of the circle of the semicircle, you just take area of circle and divide by 2. خلص الفيلم على كده. بس هناخد example على الcircumference لأن الcircumference شوية ممكن يكون تقيل يعني مش تقيل ولا حاجة ممكن يكون فيه بس أفكار شوية. Okay. طيب نيجي بقى على quarter of the circle. quarter of the circle you can do it the same على فكرة برضو angle over 360 times pi r squared. بس طبعا 90 over quarter يعني ربع. So if you take the area of the circle multiplied by quarter, you can get the area immediately. تمام؟ نرجع بقى هنا. So this is the first question as we said, the area. Now the second question, أنا بس همسح هنا بس عشان أنا مزحمة, is the length of the arc. نعمل كده. وهمسح بقى برضه البيتزا دي خلاص ملهاش لازمة. هخلي الروز بس. اهو. والله ما بيبقاش هدفي ان انا اطول بس هي بتطول مني المسائل يعني بحب اشرح كل حاجه. فلو زهقتوا افصلوا وتعالوا تاني. بس تعالوا تاني مش تجروا ما تصدقوا عشان الحاجات دي هتمتحنكم فيها. طيب the second يبقى this is question number 1 اللي هو finding the area of this sector. Question 2 is finding the length of the arc اللي هو ده الحته stuffed crust. How do I find the length of the arc? As we said, but it's super simple. تمام كده? Since the arc is a part of the circumference of the circle, بما إنه الارك ده حتة من circumference, يبقى أنا this time I would use the circumference rule. هستعمل circumference rule. تمام كده؟ أهو circumference rule 2 pi r. But since this arc is حتة من circumference, يبقى أعمل إيه؟ هقوم مزودة حتة على الرول دي. الحتة دي عبارة عن fraction. الفراكشن ده is the same this same fraction over here. The probability of the sector, angle of sector,
divided by 360. So basically the idea is you take the probability of the sector, multiply by the area of the circle if you want to find area of sector. You take the probability of the sector, multiply by the circumference if you want to find the length of the arc. يبقى أنا هعملها بقى كده خلاص, replace by numbers, times 2 times 5, now replace the radius with 8. وبعد كده تحطها بقى على الكالكوليتر, 36 على 360 times 2 times shift pi times 8. And then I placed it on the calculator. ده كده بس the length of the arc. هيطلع 5.02 after rounding, actually 5.03. After rounding the three significant figures, طبعا remember the unit of the area is centimeter squared, the unit of any length is centimeter only. And this is question number 2, which is finding the length of the arc. طبعا applies on measure. هنا مثلا لو أنا عايز أجيب the length of the major arc, هنعمل إيه اللي هي الحتة دي. If I want to find the length of the arc only, نفس الكلام, just remember that I will use the circumference rule this time. And then I will multiply this circumference rule by the probability of the angle of this major sector, which is angle of sector divided by 360. And then on the calculator, you get whatever answer. تمام؟ مش هكمل بقى في السيمي سيركل والكوارتر اوف ذا سيركل. قلنا في حاجات هنبقى نعملها في الاوفيس اورز بقى بعد كده الحل الزياده. الحصه دي mainly شرح. نرجع بقى على the third question, because as we said, you have 3 questions that you might, actually there are 4 questions, but question number 4 ممكن اجيبه في امتحان او يعني يبقى تريكه كده يعني. بس مش هيبقى بره الرولز. التريكس يا جماعه اللي بتيجي في الامتحانات اللي العيال بتهنج فيها احيانا عمرها ما هتخرج بره اللي بيتشرح. الفكره بس how to combine things together. and الطريقه الوحيده اللي هتخليني في الماث اقدر الم الدنيا كلها على بعضها الحل الكتير. لازم تسمعوا الكلام يا جماعه في الموضوع ده. Now the third question that you might be asked related to sectors is find the parameter of the sector. Means the length of the arc. The word parameter means, as we said, add all outer sides. الثلاثة دول. I will add them together. So basically, what are the edges or what are the outer sides of the parameter? I have a radius and I have another radius and then I have the length of the arc. تمام كده؟ طبعا radius and radius 8 plus 8 which is 16 plus the arc that we just calculated which is 5.03. And then I put it on the calculator and I get whatever answer. So please be aware of the difference when the question says find the length of the arc and when the question says find the parameter. تمام? Question number 4, I'm just going to give you a hint about question number 4 لأن ده بيجي كتير في التريجونومتري. يجيب لي كده. وخط هنا في النص. يعني as you can see ويقول لي find area shaded في الحتة دي. ده سؤال مهم جدا جدا جدا. تمام؟ So this is mainly question number 4 which is يعني أحيانا الناس بتعتمد شوية tricky question لأنه بيدخل في التريجونومتري فطبعا أكيد وش هبقى أجيبه في الامتحانات. Now let's go back to the notes and see. ناقص لنا إيه؟ فاحنا دلوقتي what did we discuss? We discussed the triangle, we discussed the trapezium, we discussed circle, semicircle, and the sector. Okay, let's move on now to what we call composite shapes. هنعمل 2 composite shapes. إيه هي composite shapes يا جماعة؟ composite shapes اللي هي shapes that are made of 2 or more 2D shapes. Composite shapes. يعني مثلا ده running track. اوكي زي البطله بتاعتنا بسنت اللي خدت جريت بقى في الرننج تراك ده مش شيب واضح. Now as you can see لو انا جيت عملت مثلا خط كده وجيت عملت خط كده تمام. طبعا يا جماعه الاسئله في الامتحانات بتبقى فيها كلام يقول لك this is made out of كذا وكذا. الcomposite shapes if you're going to find the parameter or the area of any composite shape then you will have to divide it into shapes أنا عارفة لها roots. فأنا مثلا هنا I'm going to divide this running track into a big rectangle as you can see and these 2 semicircles. تمام كده? So composite shapes have to be divided. And then my advice is, what did I divide my shape into? I divided my shape into a rectangle and a circle. يا مستر انت ما قلتيش circle.
انت قلتي سامي وسامي. طب ما هو 2 ساميز دول مع بعض يعملوا لي 1 circle. فانا بدل ما اعمل سيمي سيركل واعمل سيمي سيركل، لانه تاني again what is the definition of the semicircle؟ half circle. فانا بدل ما اعمل half circle وهاف circle واجمعهم وده لوحده وده لوحده، طب ما هم يبقوا circle على بعضها. Now whenever so I have a rectangle and I have a circle، طبعا I know the rule of the rectangle. the area ومن هنا هو نشرح الريكتانجل. طبعا rectangle يا جماعه super easy. base times height، وزي ما قلنا يا جماعه what is the base what is the height. base and height are two sides that are perpendicular on each other. يا مس بس هنا ما فيش وانت قلتي don't assume. انا بقول لكم يعني دي كده right angle. طبعا المسائل في الامتحانات تبقى ديتيل اكتر. مين يبس البيس مين الهايت ولا فرق معايا، بس اهم حاجه ان احنا when we find the area لازم يبقى two complete sides، يعني side كامل وside كامل. So the area of the rectangle is 12 times 14. اهي دي the area of the rectangle. بصوا تاني you don't have to write the rule in letters. احنا غير الفيزيكس هي اللي الليترز لازم تتكتب. بس you have to write the numerical application. وتاني it's not the quantity of your step. يعني انا ما اعملش 17 step. it's the quality of your step. تمام كده؟ now first ودايما نعمل خط كده for our draft work. يعني خلي ال working out نضيف شيك على جنب والدرافت على جنب. now I know the area of the circle is pi r square. Now the question is, do I know the radius? أكيد I know the radius. هو already قايل لي that this distance over here is 12, which is the diameter of the circle. تمام كده؟ So the distance over here is 12. Diameter is 12. So basically the radius is equal to 6. تمام كده؟ So the area of the circle is pi times 6 squared. تمام كده؟ Okay. Equal. زي ما بقول لكم. Is this step enough? Yes, it's enough. اللي أنا عايزاكم تعملوه مش كل شوية أستعمل الكالكوليتر، أعمل ستيب واستعمل الكالكوليتر، أعمل ستيب واستعمل الكالكوليتر. ممكن أنقل رقم غلط، ممكن أعمل أي حاجة غلط، وبعد كده الولاد في ناس ما بيكتبوش ستيبس أصلا وبيعملوا الكالكوليتر على طول. So please always write down your step first. Again, it's the quality of your step, not the quantity of your step. تمام؟ يعني أنا كاتبة the area of the rectangle وكاتبة the area of the circle. حطيت دي كده زي ما هي كده كلها على الكالكوليتر مرة واحدة. ايه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه البراكتس دي؟ ايه البراكتس دي؟ حطيت كمية براكتس مهولة. ايه ده؟ زي ما هي كده بالظبط بنفس شكلها. And then on the calculator, after rounding to three significant figure, you will get an answer of 281. And of course, طبعا هنا the answer is in centimeters squared. And this is the area. And this is a composite shape. Now let's take another composite shape. اللي هو ده هنا تحت. لان احنا يا جماعه دلوقتي واحنا بنشرح الاريا والبارامتر فيها عندنا types of questions. احنا عندنا two composite shapes. تمام؟ خلينا نعملهم الاثنين. برضه لو عايزين ممكن you can pause the video وتحلوهم وترجعوا تشوفوا الاجابات بتاعتكم صح ولا لا. يعني ده option. خدوا بالكم يا جماعه الدرس بتاعنا النهارده متقسم parts. اوكي خلينا بس نروح عند الوايت بورد. Our topic is divided into parts. طبعا the basic questions, the basic numerical questions اللي احنا قاعدين بنعملها دلوقتي. And then of course we have the composite shapes اللي احنا بنعملها برضه دلوقتي. وبعد كده عندنا questions with shading. Questions with shading. And then we have the algebra questions with algebra. And of course we have the tricky questions. تمام؟ فهم دول التايب of questions. عندنا basic numerical, composite questions, shading, algebra, tricky questions. طبعا this we leave in the office hours. احنا دلوقتي خلاص يعني we're almost done مش ناقصنا كتير يعني. بس زي ما بقول لكم what you can do now for these two questions لان انا لسه بقول لك عندي شويه rules كده محتاجه اقولها. You can pause the video if you want now and solve question 3 and question 4. وبعد كده شغلوا الفيديو تاني وشوفوا الاجابات. انا هحلهم طبعا دلوقتي.
طبعا as you can see these are composite shapes. فزي ما اتفقنا composite shapes لازم يبقوا divided. كل واحد بقى بيقسم بالطريقه اللي تريحه. يعني في ناس ممكن تقسم كده وفي ناس ممكن تقسم بالعرض. It's totally up to you. يعني كل واحد حر في التقسيمه بتاعته. Okay, and I'm just going to do it this way. مش حاسه ان هي بالنسبه لي اريح نفسيا. وشوفوا دايما الراحه النفسيه بتاعتكم اهو. So now, as you can see, I have 3 rectangles, and I'm going to name this as A1, A1 يعني area 1, and I'm going to name this as A2, as area 2, and then of course this is going to be area 3. أهم حاجة يا جماعة إن أنا دلوقتي عندي 3 areas. 1 plus 2 plus 3. أهم حاجة بس هو إحنا بنعمل الاريا إن أنا لازم يبقى عندي 2 complete sides. يعني أدي 1 وأدي 2. يعني side كامل مش ناقص. So the first area is 6 times 11. هقلب على area 3 علشان ارقامها واضحه بالنسبه لي. 5 times 6. اوكي فاحطها هنا اهو. 5 times 6. ما اعرفش ليه القلم وانا بكتب هنا بيبقى بطيء لكن على الوايت بورد بيبقى الطف. Now let's move on to area 2. Now the idea بقى with area 2 ان السايز بتاعتي مش عارفاهم دول كام. فانا sometimes I have to do very simple calculations to know the length of the sides. So let's start with this teeny tiny side الصغير ده كتكوت ده كام؟ Very easy. أشوف بقى حاجات parallelly. أشوف sides parallelly. يعني أنا عندي مثلا دي كده هنا 11. أوكي وبعد كده عندي ده هنا 9. أوكي فبقيته أهي الحتة دي. So what is the length of this teeny tiny segment? 2. جت منين 2 دي؟ 11 minus 9. نيجي بقى على ده اللي هو الأكبر منه شوية. How do I find the length of this side؟ برضه ممكن نكمل هنا parallel كده ليه. خدوا بالكم أهي يعني هي تقسيمة أهي. دي كلها 18. الحتة دي هنا 5 زي طبعا ودي هنا 6. So how do I find the remaining؟ هنعمل 18 minus 2. 18 minus 11. تمام؟ I guess you got the idea. It's very easy. تمام؟ Just draw a parallel side. ده 18 هشيل منه ال 5 وال 6 يعني 18 minus 11 which is 7. So this is area 2. طبعا ده كله بقى on the calculator. اهو 6 times 11 plus 2 times 7 plus 5 times 6. On the calculator هتطلع لي 110. طبعا the unit is centimeter squared. So this is example number 3. تمام؟ وتاني يا جماعه باكد لكم كل ده تقريبا احنا واخدينه في year 9. احنا بس بنأكد عليه. اوكي example 4. Okay let's see. Example 4 is another. يا ابني Okay, example 4 is another. ممكن بس ويزوم شوية in. Okay, example 4 is another composite shape. تمام طبعا أنا هعمل أسهل تقسيمة. معرفش الناس لقطتها ليه وأنا عايزاكم تبطلوا تكرهوا الترابيزيوم. يعني معرفش ليه دايما العيال بتكره الترابيزيوم. لا بالعكس الترابيزيوم شيء لطيف جدا ولازم بس نتعود عليه مش أكتر. اوكي فأنا هقسم كده. أهو. So what are the two shapes that I have? Area 1 is a rectangle واضح وصريح. And then this is area 2 which is trapezium. So my shapes are rectangle plus trapezium. My shapes are rectangle plus trapezium. Now let's find the area of the rectangle. طبعا again area of rectangle is super easy. Base times height. And what are the base and the height؟ خلاص بقى أكيد 2 sides perpendicular on each other. 2 full sides. size كامل يعني 6 و 20. ما حدش يقول لي ال 11 اللي فوق دي. ال 11 اللي فوق دي ده مش سايد كامل. So the area of the rectangle is 6 times 20. ناقص بقى الترابيزيوم. ناخد بس لون تاني للترابيزيوم. عايزة أشوف ليه هنا في ديلي. شوف لو حد فيكم بقى شاطر في التكنولوجي يعرف الديلي ده من إيه. Okay, so this is the trapezium. أهو أدي the two parallel sides اللي هما base 1 and base 2.
and this is the height between them. This is the perpendicular distance between them. مثل السايد دي معلهاش ارقام، ماشي السايد البي سي ده موجود لطيف اهو 4 بلس. طب دي بقى الحته الكتكوته الصغيره دي هجيبها ازاي؟ ها مين يقول؟ 20 minus the as I said look for a side parallel to it، يعني ادور على side parallel ليها واشيل الحته دي. 20 minus 11 which is كام؟ 9 فدي 9 now. So 4 plus 9 over 2. And as we said, the area of the trapezium is the average of the bases multiplied by the distance between them, multiplied by the vertical distance between them. يعني الحتة خليني بس أحط لها لون تاني. طلعي بس قبل ما يطلع اللون التاني. يلا يا أخينا. أهو. دي أنا عايزة دي. طبعا برضه again look for a parallel side اللي هو ده. Even if the side is not complete, you can extend it بالشكل ده. من هنا لهنا 14. من هنا لهنا 14. Remove the 6, so 14 minus 6 which is 8. And this is the height اهو بالشكل ده. خلاص انا دلوقتي عملت الريكتانجل وعملت الترابيزيوم. يلا يا حبيبي. Equal on the calculator 6 times 20 plus base 1 plus base 2 over 2 multiplied by the height. I'll calculate it if you get an answer of 172, and of course the unit is centimeter squared. So we did the composite shape, we did the basic shapes. خلينا نشوف ناقص لنا ايه. الحته دي. الحته دي مهمه لان مش مهمه في ال 2 دي shapes بس مهمه عموما في الماث اللي هي how to use the rule and the opposite of the rule. I want to be very specific with my wording. How do I use the rule and how do I create an equation by this rule? يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني مثلا let's move on to the whiteboard. اروح على مثلا example اهو زي ده. نيجي للسيركل واقول لكم مثلا دي هسال على السيركل دي هسال عليها سؤالين. And the two questions are related to the area of the circle. يعني بصوا القلم هنا بيكتب بسرعه جدا، ما اعرفش ليه لما بقلب على التاني ده بيبقى بيكتب بطيء. مثلا يقول لي find the area of the circle if the radius is 10. طبعا this is very basic. I'm going to substitute in the area rule. طبعا the area is pi r squared. So if the radius is given and I am required to find the area, all I do is that pi times 10 squared. واحطها على الكالكوليتر وتطلع لي whatever answer. طيب what if the question كان العكس؟ What if هو قال لي if the area مثلا is 100 find radius. طبعا او find diameter ايا كان. طبعا من الحاجات اللي هنتكلم عليها كتير قوي السنه دي كلمه is. كلمه is دي مهمه جدا 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 لانه كلمه is a word that indicates that this is a key sentence that you should create an equation by it. يبقى the word is طبعا word is in math معناها equal. Word is means create equation. Area is 100. اهو انا بترجمها ترجمه حرفيه ما بتفلسفش يعني. طب وبعدين يا مس هنعمل ايه؟ اشيل الاريا دي واحط مكانها الرول بتاعتها. So pi r squared is 100. طبعا هنا بقى I am required to find the value of the radius. طبعا how do I find the radius in this question over here? First I will move the pi by division. تمام كده؟ And then to eliminate this power 2 I will square it and then I will find the value of the radius أيا كان. What I'm trying to say in these sort of questions, or what I'm trying to say is that sometimes you substitute in the rule to get the area. Sometimes you create an equation by the rule to get whatever parameter that you want. طبعا مش لازم يبقى circle، ممكن يبقى أي شيء تاني. زي المسألة اللي عندنا في النوتس هنا أهي. دي. هنا بيقول لي إيه؟ The area of the triangle is 56. Find the height. يبقى تاني أول ما نشوف كلمة is يبقى this is an indication that this is a key sentence. وإنه key sentence دي أنا ممكن أحولها equation. This is an indication that this is a key sentence I can change into an equation. It rhymes حتى. أهو area is 56. طبعا لازم أتأكد من الunits. الموضوع ده قلت لكم عليه كذا مرة. You have to check the units, check the units, check the units.
طيب طبعا يا جماعه في المسائل بتاعت الجيومتري عموما you have to check what shape do we have. So this is a triangle. ايه معلوماتي عن التراينجل؟ And actually to be specific, this is a right angle triangle. So what's the area of the right angle triangle? The area of the right angle triangle is half base height. So remove the area, put its rule, and continue your equation as it is without any changes. تمام؟ هو عايز ال H، هو سهلها لي. And then what do I do next بقى؟ Substitute. Substitute to find the missing letter. The missing letter is H. طبعا هنا بقى I'll keep the half as it is, multiplied by the value of the base which is given in the question اللي هو 14 multiplied by the height equals to 56. And this is what I'm trying to say. And you create equation to find a certain parameter. دايما يا جماعه تسهل الدنيا على نفسينا. طبعا half times 14 which is 7. تمام. ودي 7 الناحيه الثانيه بالdivision. So the height is 56 divided by 7 which is 8 I guess. مش قادره اقول لكم ان انا احيانا اصلا جدول الضرب ده ببقى شاكه في نفسي شويه. So the height is 8 centimeters. And this is the idea that I wanted to introduce with you. اللي هي sometimes you have to create equation by the rule or just substitute in it straight away. So let's see. Composite shapes done. rule وعكسه done. circle وسector done ورغينا فيه كتير قوي. triangle برضه رغينا فيه. trapezium رغينا فيه. نيجي بقى هنا برضه لنوع تاني من المسائل. types of questions. هنا the shading type of questions. والshading ده بيجي كتير جدا جدا جدا. تمام. وتاني بقول لكم يا جماعه احنا هنا بنشرح. طبعا الشرح بمسائل البراكتس الاكتر هيبقى في الاوفيس hours. Now the shading questions, please write next to this question. Now as you can see this is for Gen 14. This is the shading question. طبعا shading question على فكره you'll find them in 2D shapes وكمان في 3D shapes برضه. Now what is the trick? Please write this note next to this question over here. What is the note or what do I do in shading questions؟ زي ما هنا بيقول لك a square hole and see. هو ده اللي انا بقول لكم عليه، انه المسائل بتاعت الامتحانات بتبقى detailed قوي، وهو قايل لك what shapes are we using. a square hole يبقى انا عارفه ان دي مساله ان انا I will use the rules of the square. طبعا the area طبعا I guess you all know what is a square. طبعا the square is a four-sided shapes. All sides are equal and the angles are all 90 degrees as well. The area of the square is side times side, length times width, base times height, Muhammad times Hussein. I wouldn't care less what do you name them, as long as you pick two sides perpendicular to each other. Side to side, side power 2. زي ما بقول لكم base times height, length times width. طب يا مس مين اللينث؟ طب يا مس مين الويدث؟ We don't care. ما بنليمت يعني we don't limit بقى how we think في الأولى. أنا عايزة two sides perpendicular على بعض في الريكتانجل وفي كله ما يستغفر الله العظيم وفي السكوير. فهو هنا قايل لي a square and a circular piece. circular يعني circle. طبعا and then you have to look, this question discusses what? Does it discuss area? Does it discuss parameter? So the tricks in these sort of questions is that for you first to know what are the shapes that we're using. فاحنا هنا we're using square and circle. Second, are we dealing with area? Are we dealing with parameter? Yes, we're dealing with area. يبقى أنا I know the area of the square and I know the area of the circle. The question says find the area shaded. Whenever the question requires shading part, you always do the following. Area big. Now, what do I mean by area big? Area of the bigger shape minus area small. Area big minus area small. طبعا يا جماعة باين قوي the bigger shape here is the circle. So area big يعني area circle minus a square. طبعا معلوماتي عن السيركل هي باي ار سكوير minus السكوير اللي هو زي ما قلنا بقى side times side, base times height, whatever ايا كان مش هتفرق. كل ده ملوش لازمه في الامتحان. طيب اللي ليه لازمه is the application of the numbers and the final answer. Area circle is pi r square. Now as you can see I am given the diameter هنا اللي هو قايلها لك اهي. Diameter of the circle is 10. فعلشان اطلع الفايت دي درجه. فلو انا كتبت pi times 5 squared كده I get the mark of finding the 5 which is the radius. And by writing this part over here I get another mark
for writing the يعني هنقول مثلا دي كده الحته دي لوحدها عليها مثلا 2 marks. تمام. and then minus subtraction عليها درجه كمان لانه you have to know that you're subtracting. طبعا area of the square is side times side whatever 3.2 times 3.2. طبعا في ناس بتكتبها 3.2 squared which is perfectly correct. ادي كمان درجه كمان اهي. يعني شوفوا هتقولي ايه بس دي one step ازاي عليها 4 درجات. area circle عليها درجات، subtraction عليها درجات، area square عليها درجات، كل ده عليه درجات. هما بس مكتوبين في سطر واحد. Now on your calculator. Now after you دايما please write your step first then use the calculator. 5 times 5 squared minus area square اللي هي 3.2 power 2. انا بس هعمل حاجه هكتبها الاول قبل الراوندنج. 68.2998 حاجات كده لانه مش هينفع ابدا ان احنا ننقص درجه عشان الراوندنج. The question says round your answer to 3 significant figures. Now where is the third significant figure? From the left, ignoring the decimal, the third number. From the left, ignoring the decimal, the third number. طبعا لازم اتاكد انه اول رقم مش زيرو. This is the third significant figure. فانا بعمل rounding عند ال 2. طبعا look next door. If it's 5 and more, add 1 more. طبعا ال 9 will affect the 2. So the final answer is 68.3. خلينا نتاكد بس من الاجابه دي. تمام صح 68.3. وعايزاكم تتاكدوا ان الكالكوليتر بتاعتنا مكتوب عليها letter D من فوق، دي صغيره كده. لان لو في اي letter ثاني ممكن تفرق معايا في المسائل اللي فيها 5. I guess this is easy. The shading type of questions. Now we have the last type of questions that we're going to discuss, and then I'm going to move on to this table with the rules, but to show you some ideas وحاجات كده اللي هي algebraic questions. And I'm going to start طبعا with question B الأول، يعني ده اللي يخصني في الدرس ده. السؤال الأولاني هبقى هعمله طبعا، بس أنا قصدي ده اللي يخصني. هنا as you can see this question is algebraic as you can see. And what do I mean by algebraic question? يعني the dimensions are given in letters. I'm going to use this sentence a lot this year. What applies on numbers applies on letters. I don't need to panic. مش لازم اتوتر ايه مثل الحق المسألة قلبت letters. So what? تمام؟ ما فيش أي مشكلة. تمام؟ I do the same exact thing. First, you have to know what is this shape made of. It's made out of a rectangle and a right angle triangle. So I know the shapes that I'm using. تمام in this question. Okay. طبعا واجي اشوف بقى هنا ننزل تحت للسؤال ده. انا بس هحل السؤال ده فوق علشان ما اقعدش اطلع وانزل. ممكن اصغرها شويه. لا مش مشكله اصغرها. هنا بيقول لي find in terms of x and y formula for the area. فانا I am required to find the area of this shape. Now first we know that this shape is made out of a rectangle and a triangle. A right angle triangle to be specific. ايه معلوماتي عن ال area of the rectangle؟ معلوماتي عن ال area of the rectangle base times height, length times width, Muhammad times Hussein. I don't care. Two sides perpendicular on each other. Two full sides perpendicular on each other. اهو. يا مس ايه ده؟ ده واحد منهم اسمه 4x والتاني اسمه y. ايه المشكلة؟ أنا I know that the rectangle two sides times بعض. أهو. What applies on numbers applies on letters. لا توتر ولا أقل يمس الحقل والنبي عادي جدا. Remove the first side, put its term. Remove the second side, put its term. So 4x times y. طبعا the simplest form 4x times y could be written of course as 4xy, and this is basic algebra. أكيد كلكم عارفين. يمس بقى التراينجل هيبقى صعب. طيب تعالوا نشوف كده. Let's pick another color for the triangle. خلينا نعمله بالبينك. This is a right angle triangle. So the area of the right angle triangle is half base height. Half times base times height. أنا بس قلت لك دي هتبقى صعبة عشان فيها الهاف. مش فاهمة إيه صعب اللي فيها. أهو plus half زي ما هو. It's just a number مش هنعمل فيه أي حاجة. What is the base? What is the height? يا مس مش عارف. زي ما اتفقنا بقى. Two sides perpendicular on each other. So half times واحد times التاني. Put your blanks اهو.
من غير اي توتر. one of them is 4x. طب احط مس انهي الاول ولا فارقه؟ 4x وبعد كده 3x اهو. 4 times 4x times 3x. بس هنا قال لي give your answer as simply as possible. simplified as possible. طيب let's see بقى هنا. 4 half times 4x times 3x. طبعا الحاجات دي هنشرحها في الالجبرا in full details، بس انا هقول لكم تاني دايما يا جماعه when you're dealing with algebra work on the numbers first. So half times 4 2. 2 times 3 6. طبعا خلينا بس نحط 4xy زي ما هي كده plus. تمام كده. Do the numbers first. Half times 4 2. 2 times 3 6. و x times x is what? X power 2. بس this is the answer اهي as simply as possible. If you wish to factorize this answer and put your answer as a factorized form, it's fine. If not برضو it's fine. زي ما انتم شايفين اصلا كلها على بعضها عليها درجتين. يعني ادي درجة وادي درجة. تمام كده يا جماعة. So this is the area أو these are the questions that use letters instead. I don't think إن هي صعبة. Now you can pause the video and just solve question A كده من باب solving يعني مش أكتر. هنا it's pure. أنا هحلها بطريقتين question A دي. Okay. هنا بيقول لك work out the value of x when p equals 43 and y equals 6.5. احنا هنا عندنا الطريقة basic اللي الولاد بيستعملوها من دي اللي هي straight substitution. أنا مش بحبها بس هي صح طبعا 100%. Remove the p, put 43. Remove 12 is kept as it is. طبعا the letter x is the letter that we are required to find. Now the 2 is multiplied with the y, so 2 times replace the y with its value. صح أنا مش بحبها. طبعا the remaining is basic. 12x زي ما هي كده زي ما هي. هنعمل 2 times 6.5 13 plus 13. طبعا I'll subtract 13 from 43 أو زي ما بنقول كده ودي 13 الناحية الثانية بالماينس. So 12x equals to 30. And then of course to find the value of x you divide by 12 which is 2.5. طبعا دي طريقة صح 100% محدش يقدر يقول عليها حاجة. أنا بحب إيه؟ وأنا دايما يا جماعة لما بقول لكم على طريقة أنا بحبها مش عشان أنا أحسن مدرسة في الكون، بس علشان الشورت كاتس دي هتفيدني في مسائل تانية وبتفيدني في ال AS وال A2 والحاجات دي. أنا مثلا what I would do in these sort of questions. يعني this is صح perfectly صح 100%. أنا هنا هو عايز the value of x. I want you to listen to this sentence carefully. If you want to use this method, okay. If not, برضو it's up to you. أنا من الناس اللي بحب to make the letter subject first, then substitute. يعني أنا هنا I require to find the value of x. فأنا I will make x subject first. يعني إيه؟ يعني هو دي 2y الناحية الثانية فهتبقى 12x equals p minus 2y. وطبعا to eliminate this 12 I will just divide by 12. فأنا كده عملت x subject. أهي خلاص. ليه بقى أنا بحب الطريقة دي؟ لأن أنا I substitute once and I use the calculator once. So now remove the p, put 43, and then remove the y, put its value, which is 6.5. طبعا يا جماعة remember that the operation between 2 and y is times. هي دي 6.5 مش 65 على 12. On the calculator, you must get the same answer. 43 minus 2 times 6.5 over 12. هتلاقوا into you get, of course, the same answer. أنا بحب دي اللي هي make the letter subject first قبل ما أحل. So now we did the algebraic questions. تمام. We did the questions with the shading. والكلام ده كله. خلينا بقى نروح نبص على التيبل دي نشوف في ايه محتاجين نقوله في التيبل. اوكي اهو. والحاجات الرولز اللي موجوده في التيبل زي ما قلت لكم يا جماعه طبعا هنحل عليها فين؟ في الاوفيس اورز. اوكي ليتس سي اهو. يا حبيبي يا حبيبي. area parameter اهو. عندنا التراينجل. امشي بالراحه بالراحه خليك لطيف وامشي بالراحه.
اهو. Okay, طبعا عندنا ال triangle as you can see have base height. We already discussed triangle. وبعد كده دلوقتي عندنا trapezium, sum of parallel bases. I want you please to write this down next to the trapezium. Base 1 plus base 2 over 2 multiplied by the height. Please write this in the designated space for the trapezium. الكايت بقى بصوا بقى عندنا الكايت وعندنا parallelogram وحاجات زي كده، وفي طبعا عندنا بقى بالمسائل التريكي اللي بتيجي اللي هو مثلا area of pentagon 5-sided shape, area of hexagon، حاجات كده. الحاجات دي طبعا تبقى mainly كذا درس في بعض، trigonometry مع 2D shapes، فلازم نبقى مش شارحين ده وشارحين ده. اوكي طبعا هنا الكايت as you can see is this is a rule اهو that you it depends on the givens of the question. I have diagonal 1 times diagonal 2 او الكايت مثلا بالنسبه لي حتى التقسيمه دي انا مش حباها. Please I want you to draw a kite هنا. وطبعا يا جماعه انا I'm going to check that this is all done in your notes. يعني انا هعدي وهبص وهتاكد وحاجات زي كده لان ده درس self study. Draw a kite اهو. انا مثلا بالنسبه لي المسائل بتاعت الكايت بعمل فيها ايه؟ I draw the longer diagonal بالشكل ده. طبعا the longer diagonal divides the kite into two congruent triangles. انا خدوا بالكم الكايت دول قد بعض. And these two are equal. So these two triangles are the same. So as you can see اهو area of one triangle the sum of area of congruent triangles formed by drawing one longer line. يبقى انا هنا يا جماعه هجيب area of triangle and then multiply by 2. Area of one triangle and then I multiply it by 2. Please draw this diagram وتاني وهعمل angry face وكل حاجة. ده لازم يتعمل. أنا I'm going to check this يا جماعة. I'm going to have one of the assistants with me and I'm going to have them pass by and check وأنا ما بنساش أي حاجة أنا عاملها. أوكي؟ فده بالنسبة للكايت. نفس الكلام الباراليلوجرام it could be base times height as you can see. برضو أو في ناس بتقسموا triangles برضو بالشكل ده. Find area of one triangle and then they multiply it by 2. طبعا area of rectangle base times height. عندي rhombus. الرhombus برضه يا جماعه نفس الكلام half times diagonal 1 or diagonal 2 او زي ما انتم شايفين دي معموله بالشيدنج sum of area of triangles formed by drawing one triangle. طبعا يا جماعه خدوا بالكم ان التراينجلز دول كلهم زي بعض لان what is the definition of the rhombus? The rhombus is a quadrilateral in which all sides are equal. The angles بس are not 90 degrees, the angles of the rhombus. بس ال triangles دول زي بعض. You can find area of one triangle and then multiply by 4. فده بالنسبة للrhombus. برضو مثلا هوريكم دلوقتي when I move on to the whiteboard and I'm just going through the rules here. طبعا السكوير half times diagonal squared لأن the diagonals are equal or طبعا base times height. Circle was discussed in details. Semicircle برضو was discussed. خدوا بالكم بس إن الحتة دي if you were asked to find the perimeter of the circle, you will find the length of the circumference and then you add the diameter to it. أنا بس عايزة أأكد حاجة بس في semicircle إنه the area of the semicircle since the semicircle is half a circle so the area of the semi is area على 2. The circumference is pi r بس تمام. Now the circumference of the complete circle is 2 pi r. اهو فانا if I divide this by 2 على اساس ان هي semi circle دي هيروح مع دي فهيتبقى لي باي ار. بس الباي ار ده بيحسب لي ايه؟ الباي ار بيحسب دي only the curved part and mainly if the question is only the curved part and mainly if the question is related to parameter او يعني semi circles ما بيبقاش find the length of the curved part يبقى find parameter. يبقى if I'm going to يبقى تاني الباي ار تحسب لي الحته دي بس تمام كده. If I was asked to find the parameter then I add the diameter to it. sector شرحناه composite عملناه I guess كده خلاص تقريبا يعني. Yes, we're done. Okay, I just want to hint some things out. لأنه as I said ده بيبقى mainly related قوي للtrigonometry. زي ما قلت لكم إنه shapes that are more than 4 sides. يعني مثلا زي ما قلت لكم الهكساجون
في هكسجن هنا؟ لا ما فيش هكسجن. الهكسجن 1 2 3 4 5 6. مثلا الهكسجن how do I find area of hexagon? Oh, let be specific. How do I find area of regular hexagon? I divide it into triangles بالشكل ده and then find area of 1 times 6. طبعا ده بيبقى بقى داخل مع البوليجونز، بتدخل في الموضوع بقى وفيلم كبير. الرسومات بقى مختلفة بيجيبها لي. طبعا this will be discussed when I يعني الحاجات دي بنعملها دايما في الاوفيس اورز لما نبقى مخلصين التريجنومتري مخلصين البوليجونز كمان اللي هي n minus 2 times 180 والكلام ده كله. فبس زي ما اتفقنا الفيديو دي بتبقى for the basic مش basic برضو بس انه the basic topic. Now we're done for today. What is the homework? اوه انت هنكت ليه انت كمان؟ ما انت كنت كويس. What is the homework? The homework is 2D shapes. In classified part 2, I guess. خليني بس أتأكد. I don't know if the screen is shared. Let me share the screen. Make sure but the screen is shared. هي screen shared صح؟ scared. Screen share screen. Share screen كلها على بعضها. Classified part 2. نفتح الإندكس بتاع classified part 2. يا حبيبي. في حاجة عندي في الكمبيوتر عايزة أعرف إيه هي. فتحت 2 ماشي. معلش الصبر يا جماعة. خلاص خلصت. أهو 2D shapes area and parameter page 117. تمام. So your homework is your homework 2D بعمل كده ليه ده 2D shapes. فين أيام زمان لما كنا بنكتب على السبورة البلاك ويبقى معانا تباشير ألوان. 2D shapes classified part 2 page 117. تمام. For extra practice you can solve in classified part 4. طبعا يا جماعة this will be discussed in the office hours. This will be discussed in the office hours إن شاء الله. Homework. تمام. I hope the video was useful enough. يا رب تكونوا فهمتوا كل حاجة وأي questions أي حاجة هنعملها في الoffice hours أو يعني أي حد يساعدكم يعني don't worry. I will always be there for you. تمام كده يا جماعة. Thank you for listening. Love you all. And I'll see you إن شاء الله in the next video. Bye.